agenda gumenya bumenya Umaru n'atambula n'agenda abaali naye ne bamubuuza nti Udhaifa Umaru ategedde omulyango ng'atambudde butambuzi n'agenda n'amugamba nti nga bw'okakasa nti leero lwa Sande nkya Mande naye bw'ategedde omulyango ogwo nga bw'okakasa nti leero lwa Sande enkya Mande naye bw'ategedde omulyango ogwo huwa albab ye kennyini gwe mulyango omubaka kye yali ategeeza nti olunaku lwe banatta Umaru obusiraamu tebugenda kuddayo okufuna mirembe paka enkomerero lweriyimirirawo era ddala kituufu oluvannyuma lw'okufumitibwa kwa Umaru bun Khattab obusiraamu bwatandikirawo okufuna ebizibu ebiri ku level ez'enjawulo era ojja kusanga mu science ow'enjawulo gwe nayagadde okwogerako under the political aspect but I may not swim deeper into that ojja bisanga nga Muawiya wajja ekirowoozo ekyo Umaru bamaze okumutta Uthmani najja ku bukulembeze ne beegugunga naye ne bamutta era bamuttira okwo wennyini ne bamulumba ne bamutuga ne bamutta abatta Uthmani bennyini ne balonda Ali ne bamugamba nti kati gwe ateekeddwa okutufuga ne bamuteeka ku Namulondo n'atuulako ne walabikawo abantu bangeri bbiri abaasooka ne bajja ne bamugamba nti ya Ali kye twetaaga okukola mu kuvaliwinga omusaayi gwa Uthmani oteekeddwa okukwata abantu abasse Uthmani nabo baleete battibwe naye ng'ate aboogerwako be bawadde Ali entebe kwali kusoomozebwa kw'amaanyi abakulu abo gye byabunzikira ne beekalakaasa ne beegugunga ne Ali ne bamutta abanjjukira sitole ya Buharuliyo bwe Harura mu bujjukira bwegugunga obwegugunga gye bwakomekkereza nga ne Ali bamusse bwe batta Ali Muawiya bwe yajja okukwata entebe n'agamba omukulembeze tamala gatuukwako kwe kuteekawo ba receptionist awo abatuulaawo bwe wajjanga nti bane njagala kulaba Amirul Mu'minin nti omwagaza ki siina mmere gwegenda mu Baitul Mal nga gye bamusindika njagala kulaba Amirul Mu'minin nsonga yange ki obuzibu bwange bwe nnina ne mukyala wange tetukwatagana genda kwoli yavunaanyizibwa ku bafumbo kati ekyo kyateekawo sisitimu eyo egobererwanga sisitimu eyo abantu bano abasigadde bagikoopinga up to today bwogenda ku organization babeera naki n'abantu ababeera ku reception how did that come into play it came as a result of the innovation brought forward by who Muawiya olwaleero system eyo abantu bakyagitambulirako up to today I want you to understand that us ekintu ebbanga nekimala nga tekikosa nzikiriza tekikontana n'ebyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yakola oba bye yalekawo in terms of guidance but something that can help Islam to improve and to get to another level is something that is actually acknowledged and acceptable within the limits of the Sharia. I want to continue with the third aspect. Bino bye twogerako oba bye tuli mu kunnyonnyola is something to do with mindset change. But we are trying to blend what we have in the secular world to blend it with what we have in our world as Muslims. Bye tulina ewaffe mu buki mu Busiraamu omuntu asobola kubiwangaalirako atya ne kiba nti Obusiraamu bumuganyulwamu kubanga like I said mwe mugenda enkyokubeera ku bituuti bino enkya mwe mugenda okutuula wano njagala weebuuzaawo wootudde era kyekibuuzo kye ngenda obbalekera mwenna question zino ziri bbiri ngenda kuzireka ku tebo yo esooka ki ekikufuula okuba nti oli wanjawulo ku bantu abasigadde abalala banno bwe mutuula mu class what makes you a unique person are you that particular person nga bw'okwata omuzindaalo yes we feel your presence what makes you unique and different when you live at home ng'ovuddeyo ewaka do they miss your absence because our presence is felt in our absence do you know that okubeerawo kwaffe abantu bakufiiringa tetukola ki tetuliiwo now as a youngster when you live at home how does your parent feel bawuliranga beetikudde burden oba bawuliranga wali badde osigalawo ekyo kyebuuze and that comes at the cost of how you brand yourself and this brings me to another point self branding. How are you branding yourself? Because how you're branding yourself will attract those who are going to come to you. And that brings me to the fourth aspect, which is social capital. Social capital nowadays is the new phenomenon and new terminology in the modern society. Anyakumanyi. It's not about the books you're reading, by the way. Not only the books you're reading. Because after here, you need someone to connect you to a particular job. But look at the way you behave with your colleagues.
Some of you are seated with the kids or people who are connected. You say, nina muganda wange nasoma naye, twasoma naye ku trek. I think this person can take up this responsibility. Yasoma economics oba yasoma accounting. Tusobola omuwa omulimu. And this is how some of us are getting opportunities. And this is what makes you different. Social capital. But how do you manufacture social capital? It starts with self-branding. How do you brand yourself as an individual? A lot of us are arrogant. Why? We come from well-to-do families. Some of us are silver spoons. Oh, mashallah. Do you know the silver spoon, the kind of kids? Oh, guys, you should be knowing them. Yes, these are kids born of rich parents. They are silver spoon, the kind of kids. SubhanAllah. Nowadays, with the advancement in technology, with the changes in modern society, we have what we call the Y children, the entitled children, and the alpha children. Do you know the alpha children? SubhanAllah. We should be able to know the alpha children and the Y children. The Y children are more in the Western world. Omugamba tula wansi. Why do I have to sit? Okagamba kutula wansi kakubuza lwaki ntula. Fe wani wafe baga tula ng'otebe nkera. Are we together? Bali eri bamubuza bamuga tula abuza lwaki ntula. Those are white children. Curiosity. They would wish to know. Subhanallah. Self-branding as an individual starts with self-confidence. Okwekiririzamu. Obutenyoma. Because us as Muslims, we firmly believe, we are here to please Allah Rabbul Izzah. Number 2, to serve mankind. You know, khairun nas anfa'uhum lin-nas. The best amongst people is he who benefits people in the best of ways. You know, how do we manufacture social capital? Because we are talking about mindset change. Manufacturing social capital comes at a cost of befriending others and being available when people need you. Abantu nga bakwetaaga woli. Abanamu bafuna obuzibu ng'oli kye yeetaaga kitono nnyo olaba abantu bamma abantu n'ebintu bye batamma abantu. Yes, ngenda bawa ekyokulabirako. Twali tusoma nali mu senior 4 nga tulina omulenzi Katonda yamugerera awunye ekigere muganda wange. Omulenzi oli ng'awunye ekiki ng'asula katanda ka waggulu naye bonna olukiiko lw'essomero ne lutuula nga ffe abayizi. Luga tusiimye taata tukuwadde akatanda ka wansi mu bitiibwa. Olw'engeri ekigere gye kyali kikola ki? Ne tuga kale kibeereko wansi. Yagenda okudda wansi ate ne kitabuka. Tuga kale adde waggulu kasaasaanire obwengula nga tusobola okugumiikiriza. But abo n'abamujereganga naffe abaalinga baseka ababafaanagana. I met the guy was coming from Cairo International Bank. By then I was working there. I met the guy ng'ali mu gaali. Ngendo okukebera ku profile ye nga the guy made it in life. Okumira Sheikh gwe nkujjukira salamu alaikum nga si kye kiri ekigere kyali kiwunya. Are we together? The person is branded nga bamusinkana tebayinza kukkiriza nti yali awunya ekiki ekigere ekigatto kikyabangawo nga bwe kitu kiringa mikalabana nuzoba yakinyikanga ne kikola kitya naye nga yakyukira ddala is another brand person, another brand nga toyinza kukkiriza nti yoli era yavaamu ngali mu kawundo ke ka hybrid type. Kawundo ka hybrid kabanga milioni 13 12 10 bwezi tyawo naye nga tosobola ononya wotandikiro gamba nga nawe okwatibwa ensonyi kubanga wawuliranga abantu nga boogera n'oseka naye nga toyinza kumanya Allah wamutuusizza wano waali. Kati olaba mu banno bowangaala nabaabo booli nabo gumujerega n'ebyo bifaanagana. These are the people we are going to interface with in the real world. Betugenda okusinkana. Kati omutawaana gwaffe guli luddawa n'akatono kootasobola kumma muntu era oyagala okamumme naye ng'ate omuntu yeetaaga kumuyambako kintu kitono nnyo. Kaana Allahu fi auni al-abdi ma kaana al-abdi fi auni akhihi. The Almighty will not stop assisting a worshipper for as long as that worshipper continues assisting fellow worshippers. Allah tajja kukoma kuyamba abantu ebbanga lye bamala nga bayimirirawo ku lw'abalala. It's a two-way traffic. I mean, the journey is a two-way traffic. Oyagala Allah akuyambe, yimirirawo yamba abalala. All that starts with a mindset. Are we together? Ekyo kitandika nangeri gye tulabamu ebintu. Then the Fifth Avenue. You know how you see things? Engeri gy'olabamu ebintu, bw'engeri gy'olabamu ebintu egenda kutumanyisa ki ky'ogenda okubeera as time progress. Now listen to me very carefully. An intelligent person, listen to this very carefully. Even those who are looking the other side, at least listen to this. Every unit of sacrifice, every unit of planning, every unit of pain, every unit of endurance will translate into a proportional unit of success, a proportional unit of happiness,
a proportional unit of victory. Did you quote my words? Olaba akadde kano kooliko wano ng'oli mu kutoba n'ebitabo weewaayo okusoma okiwa obudde kirina fruits zaakyo thamarat kirina ebibala gy'ogenda weeyongera mu maaso eyo. And the same applies mafhumu al-mukhalafa ekyennyume kyakyo. Every unit of laziness, every unit of recklessness, every unit of laissez-faire will translate into a proportional unit of regret, a proportional unit of tears, and that one will translate obugayavu, obulagajjavu, obutafaayo bigenda kuvaamu ekyenkanankana mu bulumi, mu kwejjusa oba mu kukaaba. So bino byenjogerako essaawa zino as you're blending and branding, there is what we call blending, bwe tuba tusomesa mu marketing tulina kye tuyita blending and branding. The two are totally different. Are we together? Blending, we are talking about ingredients and mixing and all that. And when we're talking about branding, how do you position yourself as an individual? Oli mu kwezimba nti bwe babuuza Usaama, Sheikh Tamala amumanyiiko ki? Ekyo kye kibuuzo. Bwe boogera ku Usaama, Sheikh Tamala amumanyiiko ki? Bwe boogera ku Sheikh Tamale, Sheikh Usaama ayinza kumuwaako description ki? Ezo ze simu ezigenda okukubirwa as you finish your studies. Abo b'osoma nabo, they are taking note of how you behave. Ne babaga nti bane tugende tulongoosa omuzikiti n'oweta ensonda bw'oti. Ekyo ky'okola, it will catch up with you in life. We are talking about mindset, by the way. This is all embedded into what we have upstairs. Buli lwolabanga weeganya ke kubeera okubikkula obubikkuzi Qur'an. Mujjukira bye natandise nabyo, ebigambo biri bye natandise nabyo nti omuntu Allah asobola omuggyako halawatul iman singa asalawo n'atandika okwebagala ebyonoono nga tasalako amuggyako ekiwomereze ky'obukkiriza ne weesanga omuntu ng'abikkula Qur'an n'asumagirirawo naye nga bw'akwata essimu eno tasobola kusumagira. It all starts here. Kiri kye natandise nekikyobaga nti protect your heart. Omutima gwo guprotecting byotunulako n'ebyolaba birina effect y'amaanyi ku kiki ogenda okuddamu okukola. Recently we had a scenario that was trending on social media. I don't know whether, anyway, you are youngsters, mashallah. Naye tubadde ne problem gye tubadde nayo ku social media. Eyakavubuka kato ka myaka 11 karepinze ka sister kaako ka myaka nga 8. That's defilement. May Allah protect us. It's dangerous. And then they were interviewing the young boy. What compelled you to do this? You know what he said? I saw a video on uncle's phone. That's where I learned that from. Meaning what the person sees has a very direct impact on their brains, their hearts, and how they see things. Are we together? So protect your heart in the first instance. Protect your mind in the first instance. And as a young girl, this is my message to you. As a young girl, I was at a particular school, I won't mention the name. And as soon as I completed my lecture, I was talking about the challenges faced by girls in the modern society. And then I gave a lecture and I spoke quite a number of things. And then as soon as I completed my lecture, a young girl came following with me with a blue eye, saying, Sheikh, wait for a moment. I said, what's the problem? I was with the mudir of the school, one of the people of the school, and then she came. And then I was like, yes, what's the problem? She failed to speak. And I said, what's the problem? She's failed to speak. And I said, do you mind if I take the Sheikh to go away so that you can speak? She said, yes, wonderful. Namubuuza oyagala ngambe Sheikh aveewo yogere nanga nti ye Sheikh bw'avaawo nja kwogera. And then we spoke. The girl told me, look Sheikh, I have an uncle. He's a brother to my mother. Ne uncle wange yangambye he loves me and all he wants from me is love. You can imagine. This is an uncle who is more or less living at home. Nas'alullahu al-'afwa wal-'afiyah. I want to show you how vulnerable you guys can be. And may Allah protect you, wallahi. May Allah protect us and our beloved young sisters. This girl is telling me, look, Sheikh, I don't know how I'm going to survive this, but I'm even afraid of telling my mother. Ntya n'okubuulira maama kubanga anko ono ntya bagenda kutabuka ne maama kuba maama wange mumanyi seeka ngenda kukola ntya bino anko byangamba ne neeraliikirira ne bwakomawo bukomi neeraliikirira. But you can imagine the mother is comfortable. Anko w'abaana waali ne bwentambula ne ngenda. But look at the type of uncle that is at home. Are you getting the point? So I'm telling you to protect yourself so much so that even those around us, we need to protect ourselves from them. May Allah grant us ease. And it's a reality that's happening. May Allah open doors of ease and goodness.
I'm talking about mindset change. But all this has to happen in the world. الدنيا مبكى يقام صلى الله عليه وسلم ولا أمة يفين إن هذه أمتكم أمة مرحومة. أمة يفين الله يجساسدا. بيرن ينيلا يقام nti yajjayo ebibonerezo byayo ku nkomerero n'abireeta wano ku duniya. Kyova laba tusitrangolinga mu ngeri gye tubaweereramu okujja ku masomero okusoma. Ne wisanga omuntu nga Allah amugezesezza ne kansa. Mwana muto, I was at Chibuli hospital. Ne baleeta akaana katonti kalina kansa wa mu byenda. And I'm like, ya ilahi la alamin. And I looked at the father looking very frustrated. Mwana muto. And then they brought another one. She has diabetes. Aina sukari kyokka wa myaka ena. Ebigezo ebyo Allah byagenda weereza mu bantu. How do you perceive them? Challenges Allah zaleeta. How do you perceive them? If you perceive them in the right way, mindset wise, ngoma zo bitumia mu ngeri ennungi. Mu hadithi Abi Dauda yagituleta Imam Abi Dauda atunyumiza bwati. Agamba nti yagamba baka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'anyumya kuffe yagamba nti innal abda mazima omuddu fena tuli baddu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abamu kumwe yabawandiikako rankings mu jjana nga za waggulu. Ranking gyalina mu jjana ya waggulu. Ne Allah agenda okutunulira neeyisa ya Usaama nga temaakinga kika kya jjana Allah gye yamuwandiikako. Esswala azisaala nga jamaa emuyiseeko. Asaala dhuhuri agisaala ku 95. Agenda okumulaba mu basiibako olwokuna ne Mande taliyo. Kyokka Allah yamuwandiikako Jannatul Firdaus gye yamuwandiikako. Kati Abi Dawuda agamba mu hadithi eyo gyatuleetera on authority of one of the companions of the Messenger sallallahu alayhi wasallam agamba nti abafaanagana bwe batyo Allah abaleetera ebigezo n'ebintu bye basinga okutamwa. Asanga obuzibu mu bufumbo bwe, asanga obuzibu mu ngeri gy'afunamu ssente, asanga obuzibu mu ngeri abaana be gye basomamu, asanga obuzibu mu ngeri gy'asomamu mu class. Ffe twasomanga nga tukyasoma ewaffe Masaka nga muyinza okusiiba kusomera olunaku lulamba. Engeri gye twasomamu eddiini nga la hawla wala quwwata illa billah. Olunaku lulamba ng'omuntu talidde kyakulya throughout ng'alinda ssaawa 10 we zinaawerera addeyo waka alye. These are challenges, but you are acquiring knowledge. Kati ebigezo bino Allah byaleetera abantu n'abiyitamu bwe bityo. Allah gy'akoma omugezesa yalina akaana akalina sikosel n'atoba nako okkalabirira. Nasanze omusajja walina demba kusomesa Makereraawo jo nensanga omusajja namusinkana nangaseka njagala kuleeta mwana wange bamuyambeko ewammwe eyo. Ne mugamba wandiika oleete. And then ne musinkana yino ngati wenga tuleetanga binanga Sheikh omwana Allah yamujjulula. So these challenges abantu be bayitamu n'okutoba kwayiseemu okubonaabona obulumi obwo Allah bw'ateeka ku muntu ng'awulira tayagala bumubeereko naye Allah n'abumukakaatikako. Allah bwewakozesa okumuggyako ebyonoono bye yakola gy'akoma okumunyigiriza gy'akoma omusitula high rankings in paradise. I'm going to cite 3 examples to relate with what I'm talking about. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera Nabbi Ayyub. Allah mutunyumiza mu Qur'an aga nti wa Ayyuba. I relate to you the story of Prophet who? Jonah. Prophet Ayyub alayhi salatu wassalam. Oyesaba Allah subhanahu wa ta'ala mugati mukama wange Allah anni massani yadurru. Mukama wange Allah kino kyendiko kikola ki? Kyokya wa anta arhamur rahimin. Gwe musaasiza asinga abasaasizi bonna. Naye ayogerwako manyi bannabyafayo kye bagamba ku ye. Bannabyafayo bagamba nti omusajja ono ababaga nti si bituufu abalala baga nti bituufu. Yatuukanga okulwala envunyu ne zituuka omugendamu. Omanyi kye bayita okuba nti omuntu ali paralyzed atuse ku extent eyo emyaka 18 ng'omuntu ali mu mbeera efaanana bwetu ya bulwadde eyalina ssente ne zikola ki ne zigenda abajjanjaba ne bakoowa message negenda eri abalwadde ba kansa baganda baffe abalina abalwadde abafaanana bwe batyo Allah tumusaba abagumye kubanga si byangu. Naye Nabbi Ayyub obulumi obwo bwe yayitamu. I want to strike a balance between what I'm talking about and what we see in the world. I want you to see it as a blessing in a disguise. Ayyub bw'atyo bw'ali Allah amutadde mu bulumi obufaanaganako bwe butyo. Omanye ekyatuukawo Ayyub n'agumiikiriza n'embeera gye yayitamu. Allah bwe yali atunyumiza agamba fastajabna lahu. Ekiseera kyatuuka omusajja ne tumukola ki? Ne tumwanukula kubanga yawanika emikono agamba Allah kino kyendiko kyokya wa anta arhamur rahimin. Negwe musaasiza asinga abasaasizi bonna. Obulumi bwempitamu bw'amaanyi. Pain gye nnina y'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ganti twayanukula omusajja ne tumukubisizaamu emirundi 2 ku bye twali twamuwa olubereberye. But that came at a cost of patience.
n'okulaba nti Allah ekigezo kyaleese si kuleetera kuba nti takwagala. Sometimes those who are struggling, who are going through a lot of hard times, are the chosen ones of the Almighty, but they don't know. But guess what? They keep complaining to Allah. Tumusabye ebbanga lyonna ye tamanyi nti ebizibu bituluma bw'anaayagala anaatuwa. Ajja tuwa ye talaba nti bituluma. Weekyanga bwekyanzi. Allah musabe wa antum muqinuuna bil ijaba. Wokakasa nti Allah agenda kwanukula. Mukkirize mbalageko zino ezimu ku areas omuntu zayinza okukozesa to grow their mindset. I'm trying to blend the two aspects so that we are able to understand. Number one, see your challenges as opportunities. Are we together? Okulaba okusoomozebwa ng'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nti omuntu Allah amuleetedde kansa, Allah kyalina kyamutegekedde nga kinene nga tajja kituukako kujjako ng'agumiikiriza kino. Yesterday I was handling a couple, it was battling divorce. And I said, Ya ilahi alamin, omukyala adde waabwe obufumbo buweddewo, n'omwami agenda kutandika obulamu obwomu. Nimbaga nti mugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala jabba malira buli omu. Naye nga buli omu alina pain eyiye, naye ng'ekituusewo tebakyasobola kubeera bombiriri. Bigezo okulaba challenges zino nti Allah alina kyantaasizza. Mu maaso eyo wabaddeyo ekijjo obaolyawo nga kinene, Allah n'asalawo n'antaasa nga bukyali. See your challenges as opportunities. Okay. And then number two, okulaba ebigezo tugambe ng'obiraba nga opportunities. Allah ekigezo kyaleese, embrace it. Allah bwe yali atunyumiza ku Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, amazing verses. One of the most interesting verses, chapters in the Holy Quran is Surah Yusuf. And Allah says, نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. So we relate to you the best of stories. And in the continuation of the verses, Allah says, مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Zino simbo za kunyumyamu bunyumya. Allah gati mulimu ebyokuyiga bingi ebiri emabega wa stories zino Allah zatunyumiza mu Quran. Mujjemu ekyokuyiga Allah gati nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Fetu banyumiza emboozi ezisinga okubeera ensufu mu Quran. Mumugira story ya Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Ne story ina points biri eziri very interesting. Ye story yokka Allah gyenyumya mu Quran from A to Z. Chronologically Allah yaginyumya ava waggulu paka wachi paka wansi. Bino byenjagade mu story eyo. Nabi Yusuf yayita mu bizibu bingi mu byo mwe muri baganda bo muri amulukwe. Mesije negende eri abayizi abatudde wano mwenna babazaala mba mama banjawulo bataata banjawulo naye nga waliwo okwerumaaluma mu family. Sibo guli ebyo bingi sobola byogerako ne mmalayo. Sometimes obo byogerako ku lecture nga zino omuntu n'atuluka amaziga n'akaaba. People struggling. May Allah grant you ease. Naye Yusuf baganda bwe bamusalira olukwe ne bamusuulayo. Karavani n'emulonda ne bamutwala mu maka ga kabaka. Bw'atuuka mu maka ga kabaka bye yasangayo nabyo nga binene. Muka kabaka n'ayagala omwefunira. Ekyo bwe kyatuukawo ne bamukwata ne bamusindika mu kkomera. Mu kkomera gye yatuuka n'asangayo banne. Bwe bamaliriza n'agati bwe bamutuuseeyo kabaka mu mugambe waliwo omusajja gwe baalanga obwemage. Bwe baavaayo فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Bwe baavaayo ne beerabira okujjukiza mukama waabwe nti waliwo bwe baasibira obwereere. N'asiga bid'a siniini kitegeeza ebbanga eritaweza myaka 10 naye nga giri wakati wa 9, 7 bwe gityo n'okudda emabega. Kati Allah agamba n'addamu n'asigala mu kkomera ebbanga eritaweza myaka 10. Kitwale nti emyaka 9 emirala ng'ali mu kkomera. Mesije negende eri abantu ng'alabira ddala talina musango nga bamuteeka munda. Mesije negende eri abantu ng'alina ekizibu kyatuddemu akakasa Allah asobola omutaasa ne Allah tannaba kumutaasa. Ng'akyakulese mu problem eyo. That crisis that you're experiencing, the Almighty has not pulled you out of it. He has reasons. You have to bear patience. Owanise emikono n'osaba n'ozuka ekiro n'osaala n'omwegayirira naye Allah tannaba kwanukula. Be patient. Yusuf n'asigalayo. Ekyewuunyisa oluvannyuma lwa byonna Allah n'aleetera kabaka endooto nga tewali agimanyi okuleka ani Yusuf. Naawe Allah ajja kuleeta embeera nga tebalina gwe balina kunoonya okuggyako ggwe. Allah okutaasa. Kati mu ekyo era Yusuf bw'amala okwanukula kabaka yaga nti mundeetera oyo akoze ekyo kuba nkakasa temubijja wano muleete oyo abawadde ansa. Ne bamuleeta
gyava okufuuka kabaka. Naye Allah bwe yali atunyumiza ku taata wa Yusufu Yaqub yagaa nti watawalla anhum wa qaala ya asafa ala yusufa wabiyaddat aynahu min alhuzuni fahuwa qadim. Allah gaa nti walabanga taata wa Yusufu nabbi Yaqub ng'amaaso gakulukuta amaziga gakaaba olw'ennaku gye yawuliranga olw'abaana be abaabula batamanyi gye baabulira. Tamanyi Yusufu yalagawa naye wamusanga ng'akaaba ng'omutima gumulumira omuki omwana. Allah gandi gye byaggweera gye byasembera watawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzuni fahuwa qadim. qalu tallahi taftau tadhkura yusufa hatta takuna haraman aw takuna min alhalikin. And Allah says qala innama ashku bathi wa huzuni ila Allah. Yaga nti ndoopa ennaku n'ennyiike n'obulumi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bw'ofaanagana ebikusoomoza biropa wa Allah subhanahu wa ta'ala oba oyogera n'abantu bannaffe tebalina solution naye Allah agikola ki agirina. Njagala okumaliza ebigambo byange n'ensonga zino bbiri zenjagala abantu bafeeko nnyo. Ku nkomerero ya story neya nabbi Yusufu, Allah ng'amaze okumujja mu kkomera yafuuka kabaka n'aleeta baganda be bali abaamusuula mu kinnya n'abaleeta nga balina obwetaavu bwe baagala ku muganda waabwe ani Yusufu alayhi salatu wassalamu. Allah n'abaleeta era bwe yasooka obbabuuza naga nti hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Do you remember what you did to Yusuf alayhi salatu wassalam when you were in the category of people who are ignorant? Mujjukira kye mwakola Yusufu nga temumanyi. Naga nti qala a innaka la anta Yusuf, yegwe Yusufu nga tebakyamujjukira tebakyamumanyi. Qala ana Yusuf wa hadha akhi, nze Yusuf ono muganda wange. Allah yatukwata ku mukono olwaleero ffe bakabaka ffe tuli ku ntebe. Naye olabye Allah gyayisiza nabbi Yusufu okumutuusa awo waali. Omulabye Allah ng'amusindika mu kkomera, omulabye ng'asigalayo. My message tonight to you, my beloved young sisters and brothers, bear patience. Your mindset should be the challenges you're experiencing right now at school. Sometimes akawunga ofunye ne katawera, sometimes omusomesa akuba ku mbooko, sometimes ezo challenges ezo tusanga shouldn't be a stumbling block. Tuyina abantu ng'okusoma kwagaana olw'okuba bamukubayo embooko meka ffe twazigumira. Olwaleero abantu abasobola okuzigumiikiriza Allah yabasaasira batudde gye batudde n'abagabira. Atasobola kugumiikiriza bizibu ebyo Allah byamuleetera agenda kulemerera okutuuka ku buwanguzi buli. Kyokka Allah bwe yali atumiza ku nabbi Yaqubu ono taata wa Yusufu yagambye nti fasabarun jamil, omusajja n'agumiikiriza okugumiikiriza okuki okulungi. Awalala Allah gandi fasbiru sabran jamila, mugumiikiriza okugumiikiriza okuki okulungi. So the point I'm emphasizing here is try as much as you can. Gezaako nga bw'osobola okulaba nti at least Allah tabaraka wa ta'ala kyaleese mu challenge, kyaleese mu kusoomoozebwa. You are not a victim of the circumstance. Akhiran nga tumaliriza bino wammanga binjagala munootinge. Number 3, stop seeking approvals from others. Ekyo kijja at a cost of lack of confidence, self-confidence. Abantu abamu tebekkiririza, takkiriza nti asobola okukola mathematics ku A level, si bwe kiri? Takkiriza nti asobola okukola physics, takkiriza nti asobola okukola chemistry. You are intelligent enough to deal with that. I was so happy when I saw one of the sisters saying, I'm doing sciences at A level. MashaAllah, keep it up and keep it burning. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kasobeera confident enough ajja kumalira. Tweyongereko mu maaso naddala bano abali wano kasota blocking a camera. Ojja buzi wano mu maaso ne weeyongerako mu maaso kasata ogikoonako notakona ku waya zaffe inshallah ta'ala, so that our sisters can have somewhere, even our colleagues who are seated in the burning flames, I mean in the, you know, in the scorching heat, so we can extend this other side inshallah ta'ala. Tuleme kalirirwa nga ate space ekyaliwo inshallah ta'ala. Akhiran nga tumaliriza Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhiran, as we conclude inshallah ta'ala, bino wammanga njagadde tubiteekeko nnyo amaaso if a person is to grow their mindset. Are we together? Number 4,
to master the principle of not losing hope in the mercy of Allah. Obutakutukaona kusubirira okusasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kino lwaki nkibagamba obutakutukaona kusubirira okusasira kwa Allah kitamwa ku muntu. Ojja kisanga mu surah Yusuf era nga akireeta innahu la ya'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirun. It's only those who disbelieve in Allah who easily lose hope in the mercy of Allah Rabbul Izza. Ababaluzinga okusubira mu kusasira kwa Allah be babata mukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Then the other issue also that is very important, exercising patience. Omuntu okubeera nga mugumiikiriza, part of growing your mindset. Not everything will happen in a blink of an eye. Wabula kino ky'obugumiikiriza kyo njagala obbakakasa nti kizibu, ffenna kituzitoowerera. Allah yalinkinga obugumiikiriza n'obulumi, n'alinkinga obugumiikiriza n'omukwano gwe. Inna Allaha yuhibbu sabirin. N'alaga awalala inna Allaha ma'a sabirin. N'akwata essola n'agiteeka ku ssola wasta'inu bisabri wassala. Awalala wasbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Jebisembera Allah yagamba atya. So every other single aspect of life was linked with patience, and that is not so easy to acknowledge. Sibyangu byakugumikiriza, but we have to, inshallah, if we are to earn the pleasure of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And then also, which is something, practice being proactive. Tolinda kutuma butumi. Train yourself, push yourself as an individual. People who have moved out of their comfort zone have made it in life. Abantu abavudde mu kwegayaza n'okulinda obasindiikiriza bakikoze. You see those early mornings and late nights, abantu basucceedinze mu zo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu ba umma yange tebajja kukoma keera ku makya okuzuka okuva oluvannyuma lw'essola subuhi ne batadda mu buliri okuggyako nga bagenda kuteeba baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati that is very interesting. When we go back home, how have we transformed? Kati fe abaana ba trek buli tuddayo waka tugenda kukolawo ekyenjawulo nga waka walina okukyuka. Maryam, Zainab, Farida, Maimuna, ffenna nga bwe tuli wano bwe tudde waka. Let us create a difference. I'm just mentioning names. Don't say this guy came knowing me, no. But I'm trying to mention these names so that you get to understand. I'm trying to give you the bigger picture, not so? Yeah. So when you get back home, as the brothers, ask yourself, mindset change erimu ebintu bingi. Why should my dad take a car to a washing bay in my presence? As a student, ask yourself. Musajja mukulu navuga emmotoka n'agitwala ku washing bay naye ng'esibyawo mu luggya nga oli mu kulaba movies. Are we together? Then ask yourself as a sister, why should the mother be in the kitchen nga toliyo? Then the other issue, be multi-purpose. As an individual, yige ebintu bingi. Bw'olaba abayigiriza okusumulula amazzi gayige. Bw'olaba bali mu kukanika, ali mu kukanika mmotoka, gwe ng'omulenzi teekayo ebirowoozo. Omuwala olaba bali mu kufumba, open your mind. Obwongo bukkirize buyige ebintu bingi. Why? We are living in a world that is actually acknowledging people who are multi-purpose. Abasobola okukola ebintu ebiwerako. There's societies bezagala. After the COVID-19, I was invited by one of the insurance companies to speak about mindset change, but in the Islamic perspective. The reason that's why I did not speak about it in the business setting, kubanga tetuli mu business one. But wekijja mu business setting, ate kirala nnyo kisukka ne ku kino. Kubanga abantu abasobola okusurvivinga ne basigaza emirimu be bantu abali multi-purpose. How are you? How multi-purpose are you? As an individual, osobola kukola bintu bingi kyenkana ki? Fabasiramu kye tulina nga kyanjawulo, osoma science mu nsi n'osoma science ne mu Quran. Obadde okimanyi? Tumuyina mu Quran nga kyanjawulo ekikufula okuba nti oli wanjawulo ate ne mu nsi n'osoma. Kati bwe basomesa bino nabiri, you just add knowledge. We call it integration of knowledge. You borrow from this discipline and you put in another discipline. And that's what we want from you. Akhiran, ekisemberayo ddala mbakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza okutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana bawala, message yange gye muli mubeere beesimbu wakati wammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ennaku zino twonoonese tukyali bato nnyo. Message yange eri abavubuka abato mukyasoma, ennaku zino tufa tuli bato. Mulongoose wakati wammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani giwa obudde osomeko. Allah yagamba nti kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayat. It's a book revealed and blessed so that people can ponder over its verses. Allah gan fal mudabbirat amra. Naira betegereza ensonga. Nti bw'oba osoma Qur'an ndema kukitunanga nti surati Nisa lwaki agitumye Nisa. Erimu issues nga za addressinga bakyala.
Surah Hadid, surah ya chuma. How important is a metal to me as a Muslim? Echuma chinyamba chiwachi surah namba Allah yajituma chuma. Ene esimu gye nkutte chuma. Omusindalo gwe njogererako chuma. Emmotoka gye ntambuliramu chuma. Otulina value ye chuma. Na bwe yali akyogeraho yaga nti wa anzalna hadida ne tusse chuma. N'ataga nti wa khalaqna kubanga ebintu ebisinga agamba twakola ki? Twatonda wa khalaqna ne tutonda bwe yatuuka ku chuma yaga nti wa anzalna hadida ne tusse chuma. Ensi eno bagamba nti mu kusooka yali circular world. Wabula bw'ogitunda kati erimu that ovalence, it's oval shaped. Si bwe kiri? Si bwe bagamba? Yakyuka etya? Bannayirimu bagamba nti ekyuma ekyo bwe kyakka ne kikuba ne kitaataaganya saako yaakyo. Wa anzalna hadida. Allah yagamba nti fiihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas. Mulimu emigaso eri abantu, mulimu n'obuganga obw'omutawaana. Number one priority lwaki Allah yasse ekyuma okuyamba abantu mu Ministry of Defense. Omuntu nakeera ku makya n'akola ekyuma n'agattagatta byagasse n'ateeka naga nti bagita massive assured destruction. Na Allah bwe yayogera mu Qur'ani yagamba nti fa innama hiya zajaratun wahida fa idha hum bisahira. Lulibeera olubwatuka lumu mujja genda okwekanga nga muli mu kyangaala. Oli n'akola bukozi kyuma n'akigatta n'ateekawo ne kikuba abantu basigala mu kyangaala nti bomu yeekubyawo nti kiki massive assured destruction. Kyenjagadde mu bigambo bino kyekiriwa bw'oba osoma aya za Qur'an, try to relate the verses of the Holy Quran and what happens in the contemporary world, and that will help us to preserve our values as Muslims. Kijja kuyambako okulwanyisa omululu gw'omutima gwo okukkiriza nti Allah ya providinga. Abaana bawala tugenda kweyambulira nsi simply because you want to get likes on TikTok and Facebook. We have a bigger picture ahead of us. Tuyina Allah kyagenda tuwa, mwe temumanyi jana Allah gyagenda tuwa. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Amazing verses. Allah says the paradise we are promising you, Allah jana jatusubiza mugenda jiyingira nga muyingira nga ba family member, tata wo, mama wo, baganda bo, gamujja nga bola ba first family eyingirira ku Kololo airstrip. Abaana ba family esooka. At this moment in time, can we recognize the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Uganda? Sir, you most welcome. Babaaniriza bwe batu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kwaniriza bwe batu nga mujja nga ba VIPs. Ab'olunaku olwo Allah abaleeta nga mukumba mugenda kuyingira jjana. Ejjana egyo tugenda okuyingira Allah bwe yaginyumyako yagamba lahum fiha azwajun mutahhara. Mulimu abaana abalagirwa. Ebyo sijja bivunula kusukkakaawo. Naye kyenjagaddemu ebyo kyekiriwa Allah yateekamu ebintu ebyegombesa. Are we together? Yateekamu ebintu ebikola ki? Inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba wa ka'san. Ebyo by'owulira eyo description Allah gy'akola. Abaana ab'obuwala bo n'abakolako description nga yaabwe. Naga nti waqulul ain tembamanyi yabannyonnyola surati kyeyo wakya nga nnyonnyola naga bali byenjogerako they have compound eyes, they have ocean eyes. Mashallah, those are the ones. But prepared for who? For those who are patient here. Allah bategekedde baki bagumiikiriza. Ate ekyewuunyisa mu byonna olaba n'emmere abantu kye bagenda okulya egenda kubeera standard. Subhanallah. Allah yasooka n'ayogera ku bali azaga nti lahum adhabun fil hayati dunya wal adhabul akhirati ashaqqu wa ma lahum min Allahi min waq. Abo n'abakomyawo n'ajja kubejjana. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirina an-nar. Andi kyokulabirako kijjana gye mbasuubiza ebyokulya n'ebyokunywa byakubeerawo olugenderezo. Omuntu agenda kwetaaga Italian capiocchis, they are there. Japanese chicken balls, they are there. The Canadian brushes, they are there. Nga obirya ne bikuwoomera naye nga tobitegedde. Are we together? Be standard for everyone. Are we together? Nga bwogenda ku Javas ne babireeta nga babitumya amannya okanya biwoomerwa bakubuza walidde kinti bicepere. So kati ejjana Allah gyatusuubiza yeeyo. But how are we going to achieve it? Through sacrifice. Ala inna sulatallahi ghariya. Ala inna sulatallahi janna.
ekyamaguzi Allah kyatunda kyabuwanana n'ekyamaguzi ekyogerwako yejjana. Mbakubiriza nga nange neekubiriza okugumiikiriza n'okuteeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala byatwetaaza. Tubayinamu essuubi ddene ng'abayizi abasoma. Bino byenkonyeeko bitono, kifaananyi kitono nnyo. Maybe when I come back next time we shall look at what we call technology and Islam. Are we together? Mujja kutegeera lwaki Allah ayogera mu Qur'an naga nti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ojja kutegeera abasajja abakola missiles bazijjawa nga tulireetinga obunyonyi. Allah bwaga nti wa arsala alayhim tayran ababil, ekyafaayo ky'enjovu. Abo abasajja b'enjovu bajja nga ekinyonyi kisinzira waggulu ne kitejjinja nga liyita mu mutwe gw'essajja erirwanyi ne liyita ne mu njovu, enjovu nekka ku ttaka. Kati abakola missiles nga ziri mu nnyonyi ne zita ne zikka. Mulowooza technology bamugjawa. We don't want to read the whole Quran, and guess what? We undermine our own book. Tukyandamayininga ekitabo ekyo naye nga technology akirimu. Abasajja abagezezaako kisoma bakiwakanye basiramusi busiramusi ne bembulesinga message eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino byetusomye mubiteeke mu nkola, ebigambo mubitranslating into practice, kubanga Allah mukakafu nti byonna bireese. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Say, O people, the message has come to you from your Lord. Whomsoever gets the noble guidance, they do it in the benefit of their own souls, and whomsoever goes astray in violation, they do it against themselves. Yenna ajiima n'akola effujjo, Allah ganti akikola yeekosa yekka, n'aluŋŋama agenda kwegasa yekka. Allah agenda kuyita abantu ng'abayita ogenda okuyingira ejjana nga buli muntu abatunulira nga aba VIPs, naye abamu ku bo bagenda kubeera mu bantu be twali tunyooma mu bulamu bw'ensi eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebibasoomooza abimanyi. Allah abimanyi, n'obulumi obubwolina ow'ekitiibwa Allah abumanyi era yayagala bubeerewo. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda al-fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. When the Almighty intends a calamity to happen to you, no one can stop it, and when He intends good to happen to you, then there is no repeal of His bounties. I thank you so much. It has been an honor, really a pleasure sharing with you this beautiful message. I hope that we can translate the message into practice. Until we meet again, inshallah, by the will of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.